each nodes in G. So nak cari dia punya degree tu. Mana itu dia punya degree? Yang ni directed graph ke? Oh ni graph biasa. So yang ni lah, kalau graph biasa dia punya definition kat sini. Ni dia punya degree tu, definition degree tu kat sini. How to find dia punya degree of each node. You just count how many edge yang incident ataupun yang connect dengan that point. Yeah. Okay, so from here kita tengok A. Tengok berapa kali A keluar. Berapa kali A keluar tu menunjukkan ada beberapa kali dia incident, ada berapa edge yang incident with that point lah. That A, point A ni. So A keluar 2 kali kat sini. Hence A adalah dia punya degree dia 2. Yang ni kalau nak secara comak lah. Kalau bimbang buat careless, so better you all lukis gambar. Draw circuit lah, draw dia punya graph lah. Okay, and then B, tengok B keluar berapa kali. So B ada 2 kali. So B degree dia 2. So tak kisah kedudukan dia first element ataupun second element sebab dia ni graph biasa. Maksudnya kita terbalikkan dia ke ataupun tak terbalikkan dia sama je. Sebab dia tak ada direction. Okay, so C, tengok C keluar berapa kali. 1, 2, 3. So 3. So degree of C equal to 3. And then D keluar berapa kali. So D kita tengok each element ni lah, A sampai E ni. So D keluar 2 kali, so degree dia 2. Okay, and then E keluar sekali. The certain node A, B and D are even while node C are odd. So tengoklah yang mana yang even number, so degree dia even lah. Kalau dapat dalam odd number, so degree dia odd. Okay, and then example 4.13. Find the degree and find the degree and odd or even of each node in the above graph. Okay, so solution dia just count lah. How many edge yang incident with that point. Okay, so macam kalau A ni, dia bagi tahu lah kat sini. Kalau kita ada loop, maksudnya loop tu kita ada 2 kali incident. Maksudnya starting the incident lah, starting point and ending point. So dia dikira sebagai 2 kali lah. Dia cakap sini a loop is 2. Note that the node A consists of a loop and the number of arc or edge of a loop is 2. So tolong highlight ini. Number of arc or edge of a loop is 2. So you have to memorize lah about this one. Loop ni dia mesti dia punya incident tu 2 time. Starting point and ending point. Okay, so in case untuk yang multiple arc ni, yang ni kita boleh nampak kan, pergi and then dia keluar. Kalau macam ni dia dengan diri dia sendiri sometimes careless. So you have to be careful lah. Okay, and then so bila loop ni 2, therefore the degree of A equal to 4 lah. So yang ni loop 2 and then this one another 2, so we have 4. B we have 4 as well. C equal to 2 and then D equal to 4. So we can see that from here all nodes are even degree. 4 to 4. Okay, and then example 4.14, consider the following graph. Okay, yang ni dibagi. Okay, the question is find the number of in degree and out degree of, at each node. Okay, each node. So yang ni sebab dia ada direction, therefore dia ada in degree dengan out degree lah. So in degree maksudnya direction yang masuk, yang masuk. Out degree maksudnya direction yang keluar. So you have to count lah 1 by 1. Okay, untuk A tengok ada berapa out degree. So out degree 2. In degree 1. Okay, dia start dengan in degree kan. So kita kira in degree dulu lah. Okay, B in degree 2. Tengok anak panah ni. Anak panah ni bagus juga. Dia buat macam ni. Kita boleh terus tengok mana yang masuk kan. Kalau dia letak anak panah tu tengah, jenuh juga kan. Dia letak hujungnya okey juga. Kita boleh nampak terus. Anak panah ni masuk. So yang masuk 2, yang keluar 2 juga. Kalau C, in degree 2, out degree 1. D, in degree 2, out degree 2. E, in degree 2, out degree 1. F, in degree 3, 1, 2, 3, and then out degree 2. G, in degree 1, out degree 1. H, in degree 1, out degree 3. So and then you can total up all in degree and out degree ni untuk for all nodes lah. And you have to make sure that dia punya in degree, a total of in degree and out degree for this graph
must be the same. Kalau tak sama, maksudnya you all ada tersalah kira mana-mana. So bagus juga bila you all buat kira-kira macam ni, you all tulis total ni, dia membantu untuk you all check balik sama ada jawapan you all betul ataupun tak. So kalau tak sama, maksudnya adalah you all tersalah kira kat mana-mana. So make sure you all double check, dia punya total ni must be the same. Ada kerja orang ni. Sorry anak saya bangun tidur. Dah lah sunyi. Tengah pun juga gerakan. Baiklah, hai you all tak nampak muka saya. Sorry yang ini tak boleh buka ni, saya rasa macam lemah sangat. Anak saya, dia baru bangun tidur, selalu duk bunyi, bunyi apa. Okay, and then, ya sabar je lah nak saya ni. Okay, and then notice that dia kata the total number of in degree equals to the number of out degree. Yang ni tadi lah, you have to make sure that number of total ni must be the same. And also dia kata note also the total number in degree and also out degree ni must be equal to the number of up in directed graph. So you all akan dapati yang dia punya total number of up yang ada dalam gambar rajah ni mesti sama dengan number in degree and out degree. So you all can, ni lah boleh you all can count the number of up in this graph. So let's say this one 1, kita kira yang luar dulu. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biasanya kalau nak kira ni, yang mana dah kira you all tanda siap-siap. Tengok sama tak? Okay, and then 8. So yang dalam pula 9, 10, 11, 12, 13, 14. So dapat sama lah. Mesti sama. In degree, out degree and also total number of up in this graph. Mesti sama. So 14. Okay, and then example 4.15. Consider the graph in figure 4.17. Find the length of path P1 that passes the node A, B, C, D, E. Mana graph ni? 4.17 gambar rajah atas ni. So dia suruh cari apa? The length. Okay, dia suruh cari length daripada untuk path number 1 yang ni dia let lah. Dia let laluan yang pertama, laluan dia adalah daripada nodes A pergi ke E, dia melalui point B, C dengan D. So kita tengoklah, nak cari length macam mana? We just count number of, kalau nak cepatnya kira number of nodes minus dengan 1. Betul tak? Betul ke? Betul madam. Betul madam. Nampak you all ni, you all tak respon yang risau terkeluar je. Okay, betul Okay, so kalau daripada sini directly kalau kita nak kira, so 5 minus 1 equal to 4. So if we want to check, Luis main dulu. Luis main. Okay, so from here, kalau kita nak check daripada gambar rajah, so this one. Gimana ni awak lewat sangat. Okay. Jadi so daripada A nak pergi ke E ni kira ada berapa H? Number of H kan untuk length. So 1, 2, 3, 4. So samalah sama ada kira number of 5 minus 1 ataupun number of nodes. Total tu minus 1 ataupun nak kira total number of up. Boleh juga. Okay, and then yang B, the length untuk laluan kedua, path 2, P2, that passes the nodes B, C, D and F. Kita tengok B nak pergi ke F, dia melalui C, D dan F. So we have 1, 2, 3, ada 3 ups. So length dia 3 lah. Ataupun kira number of nodes 4 minus 1 equal to minus 1 equal to 3. Okay, so dia show lah kat sini kalau P3 pula nak passes through A, H, G, F. So A go to H and then go to G and then goes to F. So we'll get 3 number of ups lah. So length dia equal to 3 and then P4 that passes nodes B and F. So B to F, so ada only 1 up. So length dia only 1. So kita note that both P2 and P4 begin at the same node B and end at the node F. P2 dengan P4 ni
Dia start dekat B and then ending dia dekat F. Sebab dia punya length kat sini 3, kat sini 1. Yang ni tadi kan B, C, D, F and then another one daripada B terus pergi ke F. So dia kata starting sama, ending sama, but the length dia tak sama. Kat sini 3 and then another one before it is 1. In this case, the shortest length between node B and node F is 1. Length yang paling pendek adalah 1. So the 1 is dia punya length yang paling pendek, maksudnya apa? Dia punya distance. And hence the distance, okay, highlight this one. Distance between B and F is 1. So untuk cari distance kita akan ambil laluan yang paling pendek lah, length yang paling pendek. Walaupun kita ada P2 ni length dia 3 dan yang ni 1. So kita, untuk cari distance kita akan ambil yang paling pendek. 1. Okay, so yang kat sini, okay, consider the following graph. Bagi this one. Determine whether each of the following path is a simple path and or an elementary path. What is the definition of simple path? No repeating apa? Simple path, ingat? No repeating node. No repeating nodes. Are you sure? R. No repeating R. No repeating untuk simple path. Okay, kalau elementary baru no repeating nodes. Okay, so from here, check dulu untuk simple path. Simple path, kita check elementary dulu. Elementary no there is no repeating nodes kan? Okay, so tengok di sini, P1. Ada tak nodes yang keluar 2 kali? Q. Kan? So bila Q keluar 2 kali, therefore dia bukan elementary path. Yang ni pula, ada tak nodes yang keluar 2 kali? Tak ada. Okay, so dia elementary path. Yang ni, Q keluar 2 kali, tapi dia starting dengan ending point. So should be dia boleh ke? Untuk yang P3. Both simple So dia starting dengan except with the origin and terminating nodes. So kalau starting dengan ending sama tak apa, tak ada masalah. But kalau in between, ada yang repeating dengan ending, so dia bukan elementary lah. Okay, and then yang R ni, P4 ada repeating tak? Repeating nodes ada juga Z. So dia bukan elementary path. And then S ni starting dengan ending je, so dia elementary path lah. Okay, how about simple? So simple you have to check from the graph. Okay, so P goes to Q, kalau macam ni dia tak ada yang sama. P goes to Q, Q goes to R, R goes to S, S goes to Q. So dia different out kan. Hence dia simple path lah. P1 is simple path and use only one and it is not elementary path sebab ada Q keluar 2 kali. Okay, and then P2, kalau semua different, therefore dia both simple and elementary. Okay, and then P3, starting dia yang tu, therefore dia sama juga. P3 dia both simple and elementary. Okay, P4, Z ni tadi so dia no elementary, so kita check from here. R goes to S, S goes to Q, Q goes to Z. Okay, and then Z goes to T, T to P, P to Z. So semuanya different up lah. Therefore dia adalah simple path. And the last one, S goes to T. Ni T, P, Z, S. Sama juga. Okay, semuanya adalah different up. Hence dia adalah simple path. Okay, and then connected graph. Okay, so tengok sini connected graph. A graph may be connected or otherwise. A graph is connected if there is a path for any pair of nodes. There is a path for any pair of nodes. Okay, so look at definition 4.5. A graph G is connected if there is a path between any two of its nodes. Apa yang you all faham daripada sini? Maksud connected tu?
Apa yang you all faham? Daripada definition ni, dia kata a graph G is connected if there is a path between any two of its nodes. Dia punya definition dia macam tak cukup. You all faham apa dari sini kalau directly daripada definition dia bagi ni? Apa? Saya pun Dari ni. faham je. Okay, tak apa sebab dia connected graph ni dia akan bawa ke topik-topik lain, subtopik lain tau. So bila ke depan ni jadi makin confused dengan example dia given. So kalau kat sini kita faham tak kisahlah antara dua nodes tu kalau ada connection therefore dia adalah connected. Tapi untuk graph yang ni macam dia bagi example ni easy lah memang sebab kita boleh nampak directly. Tapi bila untuk next punya example jadi pening. Okay, tapi kita tengok dulu yang ni. So dia kata determine whether or not each of the graph below is connected. Okay, kalau apa yang kita faham ni dia kata if there is a path for any pair of nodes. Maksudnya any pair of nodes kalau ada connection, ada edge, therefore dia adalah connected. Okay, so kat sini okay, yang kat sini dia connected lah sebab setiap two nodes ni dia ada connection. Ya, ada connection, therefore dia adalah connected. Okay, yang B ni ada one node yang dia isolated. Mana dia tak connect dengan mana-mana node. Therefore the answer is no. Since there is no path from D to any other nodes of the graph. In fact, D is an isolated vertex. Okay, and then dia kata a graph is not connected if there is an isolated vertex. Okay, yang ni you all boleh take that point lah. Yeah, so that you all know kalau isolated vertex, kalau highlight this one, so that graph is not connected. Okay, yang C pula. Okay, so between two nodes ni ada connection, therefore dia adalah graph. Graph bukan, dia adalah connected. Okay, and then dia kata yang tu about connection lah. Okay, and then if a graph is connected, dia kata then it may be strongly connected or otherwise. Okay, kita tengok another example ni. As I explained in definition 4.6. So definition 4.6, a directed graph G is said to be strongly connected. Okay, I like this one. Tadi connected, now definition untuk strongly connected. If for every pair of nodes, there is at least one directed path. For every pair of nodes, for every pair of nodes, there is at least one directed path connecting them. Yang strongly connected ni pula, kita faham kalau ada dua line, for every pair, setiap pair dia ada pula dia kata there is at least one directed path yang connecting them. Okay, so kat sini, tengok example 4.18. Determine whether or not each of the graph below is connected. So if they're connected, is it strongly connected? So yang A ni, you all rasa dia connected kan tak ataupun tak? Nampak macam connected ni. So the answer is no. No ni dia merujuk kepada not connected ke ataupun no strongly connected? No strong. You all rasa yang tu? Yes, rasanya tu macam. Not strongly connected. Sebab kalau nak kata not strongly connected, dia kata no since not A, C and B they are connected. Yang ni dia kata connected untuk that point, bukan the whole graph kalau bagi saya lah. Okay, and then dia kata but there is no path from B to A or D to C. Maksudnya daripada dua line ni tak ada connection. Kan, tak ada connection. Yang tu no ni saya ni confused sama ada dia refer to connected ataupun strongly connected. But kalau kita tengok daripada jawapan B ni, dia menjawab kepada yes. So yes ni dia menjawab kepada connected dulu, baru dia pergi ke strongly connected. So saya rasa yang macam dia jawab no ni adalah dia nak menjawab kepada not connected dulu.
So bila nak connected, yang ni dia tak perlu check lah nak strongly connected. Sebab kalau tengok pattern dekat bawah ni, yang ni dia menjawab kepada connected dulu. Baru dia jawab strongly connected. So bila kat sini dia confuse sikit lah. So dia kata yes, since there is yang ni, gambar rajah ni dia adalah connected. Since there is a directed path between any of two nodes. Any of two nodes, it is strongly connected since for every pair of nodes, there is at least one path connecting them. Dia punya tu tak clear tapi bila tengok lagi contoh-contoh kat depan lagi you all confuse nanti. So setakat ni kita berpegang kepada the definition untuk connected tu adalah dia bermaksud kesemua nodes dia must be connected in one line. In one line. Dia kalau macam ni line dia tergantung, nampak tak? B to D and then A to C. Line dia tergantung. Dia connect antara ni tapi dia tak connect for the whole point ni. Therefore this one is not connected. So kita berpegang kepada connected tu you all boleh tambah dalam you all punya notes. Connected tu maksudnya dia mesti connect dengan all nodes ni in one line. Dalam satu line yang smooth lah. Satu line yang smooth. Nanti you all akan ada jumpa lagi satu. Kat tengah-tengah ni dia ada nodes. Tiba-tiba dia kata not connected juga. Dia lagi pening. So bila not connected, dia macam sedangkan dia line dia, daripada B ni pergi ke satu line, let's say kat tengah ni dia E, kat sini D. And then A ni pergi ke E juga and then pergi C. So kita nampak macam dia connected. Tapi dia kata not connected. So daripada situ kita boleh conclude lah. Daripada situ kita boleh conclude yang connected yang dimaksudkan ni adalah you all boleh Google juga sebenarnya. Google definition of connected graph in graph theory. So yang tu dia macam kalau macam tu mungkin maksudnya macam tu lah. In one line. Maksudnya kita kena, kalau yang saya kata contoh kat tengah ni ada point, still lagi macam B nak pergi ke point E ni akan kita pergi ke A. Lepas tu nak pergi ke point lain kita akan patah balik. Patah balik and then lalu ke point D macam tu. So bila patah balik tu dia tak smooth laluan dia. Kita kena lalu lebih pada sekali kan. Dia tak smooth. Kita kena patah balik and pergi balik that point E yang tengah ni. So dia tak boleh macam tu. Connected maksudnya dia mesti kena dalam in one line macam tu lah. So kali ni kita pegang benda tu lah. Connected must be the connect all points but in line yang smooth. In one line yang smooth. Directly. Tak ada angkat-angkat kita. Kalau kita nak pergi point mana-mana, kita tak angkat melompat ke another point. Tak boleh macam tu. Okay, and then untuk connected pula, strongly connected ni, yang ni pun tak clear dia punya ni. So kita berpegang kepada maksud strongly connected ni dia mesti close. Laluan dia mesti close. Kalau laluan dia terenganga, tak tertutup, therefore dia bukan strongly connected. Macam tu. Okay, tak apa. Setakat ni kita pegang pada tu lah so that nanti bila untuk next punya example you all lebih faham dia punya definition tu. You all boleh tambah kat sini untuk strongly connected, tambah sikit must be close. Laluan dia mesti tertutup. Macam ni tertutup lah. Okay, so kita tengok circuit. Okay, so sebenarnya tertutup tu dia mau kepada circuit. Tapi bila kita tengok contoh-contoh ke depan nanti dia punya strongly connected tu nampak dia mau kepada close lah. Okay, so kita tengok circuits ni. A path is closed. Okay, yang ni definition circuit. A path yang kita tahu laluan yang dia starting dengan ending point dia, in between tu dia mesti alternate. Start dengan nodes and then H and then node again, H, node, H, node, H and sampai ujung dia node balik lah. So dia kata a path is closed if it is begin and end at the same node. Starting dengan ending dia mesti sama. So bila starting dengan ending dia sama, so kita akan dapat close path lah. Bila close, kita panggil dia apa? The path is a circuit or cycle if it is closed. Kalau close, so kita panggil dia circuit ataupun another name dia, we call it as cycle. Okay, ni term yang baru ni you have to highlight. Memula jumpa memang macam banyaknya, tapi nanti bila you all go through dia punya soalan, you all dah automatically tahu dah. Circuit tu apa, cycle tu apa.
in degree apa, out degree apa. Memula jumpa memang macam tu, rasa macam berat juga. Tapi bila you all dah go through soalan-soalan tu, insyaAllah you all lebih mudah faham. Okay, and then all notes dia kata are distinct. So untuk circuit, semua notes mesti distinct dalam satu laluan tu. Dalam satu laluan tu. All notes are distinct except the origin and terminating. Except starting and ending point. Yang tu boleh sama. Tapi in between tu kalau nak jadi circuit dia tak boleh sama. Okay, and then dia kata a circuit in a graph must have length 3 or more. Length tadi apa? Length tu the total number of arc kan yang kita kira length tadi. So untuk jadi circuit, length yang paling pendek mesti 3. Sebab apa? Sebab kalau 2 dia tak akan terwujud. Kalau length dia ada 2, dia tak akan terwujud circuit lah. Secara logiknya kita boleh fikir. Contoh, kalau kita ada point 1, point A dengan point B dan point C. A, B dengan C. So let's say kita ada 2 line je. A goes to B, B goes to C. 2 line. So still lagi dia tak wujud circuit lah. Tak kisahlah line macam mana kalau dia 2 still lagi tak boleh wujud circuit. Dia mesti kena ada 3. At least must have 3 or more. So at least 3 lah. Baru boleh wujud satu line tertutup. Circuit, closed path macam tu. While a circuit with no repeating nodes is called an elementary circuit. Jadi dia kata, if it is closed and all nodes are distinct, while a circuit with no repeating nodes is called an elementary circuit. So yang no repeating nodes, kita panggil dia sebagai elementary circuit. Kalau a circuit from V to W with no repeated arcs is called simple circuit. Okay, so yang ni kat sebelum ni kita jumpa simple path and also elementary path. Now kita ada simple circuit, so just tambah dia close je lah, starting dengan ending mesti sama. Untuk elementary circuit pun sama, starting dengan ending must be the same, dia mesti close. Okay, and then 4.19, which of path in example 4.16 is a circuit? 4.16. Ini tolong betulkan ni. 4.16 ke jauh ni? Between. Should be 4.17. Ni example ke apa? 4.16 tak ada Ada ke 4.16? Path. Oh ada. 4.17. Betul lah 4.16. Jauh benar dia punya example nya. Which part of path in example 4.16 is a circuit? Okay, so wait dia bagi kat situ. Okay, 4.16 circuit. Dan antara path yang ni mana circuit? So circuit mesti starting dengan ending point must be the same. So kita ada P3 kan, Q dengan Q. So in between must be different nodes. Okay, so P goes to Z. Z goes to S. No, Q, sorry. Q goes to Z, Z goes to S, S goes to T. Okay, T goes to P, P goes to Z. Okay, macam tu. P goes to Q. P goes to Q. So kita dapat close path lah. And then another one close path, kita ada close path ataupun circuit. So starting dengan ending yang sama, P5. So in between different. So P5 dengan P3. So S goes to T, T goes to P, P goes to Z, Z goes to S. So the answer for that one P3 dengan P5 lah. And data is a circuit since it begin and end at the same node Q. Circuit since start and terminate. Nak guna ayat macam ni pun boleh. Nak guna begin and end ataupun start dengan terminate.
ataupun origin dengan terminate. Mana-mana lah ayat-ayat yang lebih kurang sama. At the same nodes as. Okay, and then consider the following directed graph. Okay, so dia bagi yang ni. Dia suruh bagi give two example elementary circuit of length 5. Ni definition dia. Ni tak ada definition. Dia bagi daripada sini je. Tak apa. Okay, so kita tengok elementary circuit of length 5. So mana yang ni memang soalan dalam final dia akan tanya macam ni lah. You have to find mana circuit yang ada length 5. Length 5 maksudnya apa? Dia punya total number of arc must be 5. Yang length 6 maksudnya total number of arcs dia mesti 6. So elementary arcs, elementary circuit maksudnya no repeating nodes. So let's say dia ada banyak jawapan lah. Dia akan ada banyak jawapan. So macam dalam buku ni dia bagi two example of elementary circuit of length 5. So start dengan point B. No, point A. So A starting dekat A, ending dekat A. And then dia kena ada 5 arc. So dia pergi A goes to B, B goes to C, C to D, D to E, E to E. So ada berapa arc ni? 1, 2, 3, 4, 5. So dapat lah. Kalau starting from B, so B dia goes to E, E goes to A goes to C, C goes to D, D goes to B. Start dengan B, pergi A, C, D, B. Boleh guna laluan mana-mana, tak kisah. As long as dia punya laluan arc dia kena ada total 5. Okay, and then simple circuit pula dia nak length 6. Simple circuit maksudnya apa? No repeating arcs. So dia bagi sini A, B, C, D, B, E, A. A, B, C, D, B, E, A. So kat sini ada repeating nodes tapi arc yang berbeza. So untuk simple circuit dia boleh repeat nodes tapi arc dia tak boleh repeat. Sebab dia kata no repeating arc. So nodes boleh repeat kecuali arc yang tak boleh repeat. Okay, kalau yang ni memang tak boleh lah. Yang ni memang no repeating nodes and also no repeating arc lah. Kalau ada repeating arc, means that nodes pun akan automatically akan ada repeating node. So tak boleh. Dia both tak boleh lah. No repeating node and also no repeating arc. And then another example you can go through by your own. Okay, now Hamiltonian path and circuit. You nak rehat dulu tak? Boleh je madam. Boleh kan minum? Boleh Kita rehat dulu 10 minit je tu. Lagi kita sambung balik, boleh? Boleh. Boleh. Thank you, madam. Okay. Thank you madam. Hati-hati minum. Thank you, madam. Sama, insyaAllah kita sambung 3.25.